as the midbrain. The midbrain is the shortest part. चलो, कालचं आठवत आहे तुम्हाला? काल आपण मिड ब्रेन पाहिलं होतं. मिड ब्रेन नंतर आपण हाइंड ब्रेन स्टार्ट केलं होतं. ठीक आहे. काही ज्यांना मिड ब्रेन थोडंसं रिपीट करायचं असेल त्यांच्यासाठी पुन्हा सांगतोय. मिड ब्रेन जो आहे, मिड ब्रेन त्याचं जर तुम्ही स्ट्रक्चर पाहिलं तर मिड ब्रेन इज लोकेटेड इन बिटवीन द डायएन्सेफॅलॉन. एकदा पहा, सर्वांनी लक्ष द्या. मिड ब्रेन जो होता आपण काय पाहिलं, इट इज लोकेटेड इन बिटवीन द डायएन्सेफॅलॉन अँड द पॉन्स वॅरोली. या दोघांच्या मध्ये मिड ब्रेनचं लोकेशन. आणि मिड ब्रेनचा जो डॉर्सल पार्ट आहे म्हणजे मागचा जो पार्ट आहे त्यावर तुम्हाला 4 एलिव्हेशन्स दिसतात. 4 एलिव्हेशन्स दिसतात मिड ब्रेनच्या मागच्या भागावर. हे झाल्यावर मी पुन्हा एकदा तुम्हाला ती फिगर पुन्हा एकदा दाखवेन म्हणजे सर्वांना समजून. 4 एलिव्हेशन्स दिसतात तुम्हाला. 2 सुपेरियर एलिव्हेशन्स दिसतात आणि 2 इन्फेरियर एलिव्हेशन्स दिसतात. ठीक आहे. जे 2 सुपेरियर एलिव्हेशन दिसतात त्यांना म्हणतो आपण सुपेरियर कॉलिक्युली आणि जे इन्फेरियर एलिव्हेशन्स दिसतात त्यांना म्हणतो आपण इन्फेरियर कॉलिक्युली. तर सुपेरियर कॉलिक्युली
जो आहे सुपेरियर कॉलिक्युली आर द रिले सेंटर फॉर द visual reflexes आणि inferior colliculi are the reflexes for the auditory regions. So चार एलिव्हेशन्स आपल्याला दिसतात, सुपेरियर कॉलिक्युली, इन्फेरियर कॉलिक्युली. The superior and inferior colliculi are collectively called as, यांना कलेक्टिव्हली काय म्हटलं होतं आपण? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना. कारण चार रिजन आहेत ना, म्हणून याला म्हणतात कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना. Quadrigemina. So these are the regions of the dorsal side of the midbrain. Two superior colliculi are the larger elevations. Two inferior colliculi are the smaller elevations. Larger elevations, which are the superior colliculi, are involved in the visual reflexes, and the smaller one are involved in the ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस. जस्ट अ मिनिट, मला वाटतं मी लिंक टाकलेली नाही काही ठिकाणी. लिंक आता टाकणे, त्याच लिंकवर पुन्हा पुन्हा जॉईन करायला पाहिजे. सेम लिंक. So 4 elevations are there, 2 superior, 2 inferior. 2 superior elevations are for the visual reflex, and 2 inferior are one for the auditory reflex, right? And both of these are forming the corpora quadrigemina. हे कालच्या लेक्चर मध्ये आपण पाहिलं होतं. कालच्या लेक्चर मध्ये मी तुम्हाला आणखी एक शब्द सांगितला होता, क्रूरा सेरेब्री. क्रूरा सेरेब्री. आता काय क्रूरा सेरेब्री? तुम्ही मिड ब्रेन पाहिला, मिड ब्रेनचं जर तुम्ही लोकेशन पाहिलं तर पहा, एक मिनिट आपण असं थोडंसं एक ड्रॉ करण्याचा प्रयत्न करूयात. हा होता कॉर्पस कॅलोसम. सपोज दिस इज अ कॉर्पस कॅलोसम. मेनी टाइम्स आय हॅव शोन यू द फिगर दाखवली मी बऱ्याच वेळेस तुम्हाला. हा कॉर्पस कॅलोसम, मग हा वाला रिजन इथे पिट्युटरी ग्लँड असेल, इथे अशी आपण अशी काढूया पिट्युटरी ग्लँड. मग हा वाला रिजन जो आहे, ह्याला म्हणतो आपण डायएन्सेफॅलन. डायएन्सेफॅलन. ठीक आहे. आता डायएन्सेफॅलन सपोज आपण असा काढला इथून इथपर्यंत, असा वाला रिजन. ठीक आहे. मग आता इथे ब्रेनचा स्टेम चालू होतो. ब्रेन स्टेम चालू झाला, मग इथे तुम्हाला असा फुगलेला भाग दिसतो. हा वाला जो पोर्शन आहे, दिस पोर्शन, दिस इज फॉर्मिंग द मिड ब्रेन. हा वाला पोर्शन काय? मिड ब्रेनचा पोर्शन, लक्षात घ्या. आणि मिड ब्रेनच्या खाली कोणता आहे? हा वाला पॉन्स वॅरोली. या खाली काय? हा वाला पार्ट मेडुला ऑब्लोंगेटा. हा मेडुला ऑब्लोंगेटा असेल. आणि याच्या खाली मग कोणता रिजन आहे? हा वाला, हा असेल स्पायनल कॉर्ड. ठीक आहे. आणि इकडे जर मागे तुम्ही बघितलं, ह्या मिड ब्रेनच्या मागच्या बाजूने इथे एक अशी डक्ट येते खाली, असा रिजन दिसतो. या डक्टला म्हणतो आपण सेरेब्रल ॲक्वाडक्ट. सेरेब्रल ॲक्वाडक्ट. ठीक आहे. त्याच्यावरती तर इथे सेरेब्रम असतात. हवाला पार्ट वरती काय असणार? इथे सेरेब्रम असणार. काढत नाही तो, फक्त इथे असा पार्ट जो असणार तो सेरेब्रमचा असणार. ठीक आहे. आता हा जो मिड ब्रेनचा पोर्शन आहे, या मिड ब्रेनच्या पोर्शन मध्ये या इकडे या बाजूला डॉर्सल साइडला यू कॅन फाइंड सच एलिव्हेशन्स. एक असा एलिव्हेशन आहे मोठावाला, त्याच्या खाली एक छोटावाला एलिव्हेशन. ओके. आता हा जो वरचा एलिव्हेशन आहे याला म्हणतो आपण सुपेरियर कॉलिक्युली, हा वाला. आणि जो खालचा वाला एलिव्हेशन आहे याला म्हटलं आपण इन्फेरियर कॉलिक्युली. ठीक आहे. ओके. आता बघा, या
हा जो मिड ब्रेन आहे, सपोज या मिड ब्रेनला मी असं इथे या रिजन मध्ये असं दाखवलं, या मिड ब्रेन मध्ये हा रिजन मिड ब्रेन. मिड ब्रेनच्या वरती डायन्सेफेलॉन, आणि डायन्सेफेलॉनला आपण बघितलं इकडे काय असते, थॅलामी असते. ठीक आहे. आता मिड ब्रेन जो आहे, या मिड ब्रेन मध्ये तुम्हाला मध्ये असे रेड स्पॉट दिसतात, ग्रे कलरचे स्पॉट दिसतात, त्यांना म्हटलं होतं आपण रेड न्यूक्लियस. याला म्हटलं होतं आपण रेड न्यूक्लियस. रेड न्यूक्लियस जो आहे, इट प्लेज इम्पॉर्टंट रोल इन कंट्रोलिंग द पोश्चर. बरोबर का नाही? कालच्या लेक्चरमध्ये आपण पाहिलं होतं, रेड न्यूक्लियस जो असतो तो पोश्चर मेंटेन ठेवण्यामध्ये, मसल टोन जो आहे त्याला मेंटेन ठेवण्यामध्ये हेल्प करतो. आणि असंच फंक्शन करतो सेरेबेलम, ते सुद्धा कालच्या लेक्चरमध्ये आपण पाहिलं. ठीक आहे. पण आता मिड ब्रेनचं आपण रिव्हिजन करतोय. तर मिड ब्रेन मध्ये लक्षात घ्या की हा मिड ब्रेन जो आहे, या मिड ब्रेनच्या या बाजूला, या दोन्ही बाजूला, इथे असं कन्सिडर करा, इथे या बाजूला आणि पलीकडच्या बाजूने सुद्धा हा वाला जो रिजन दिसतोय, दिस रिजन इज फॉर्मिंग अ ट्रॅक्ट. ही एक ट्रॅक्ट बनवतोय, अशी ट्रॅक्ट बनते. या बाजूने एक ट्रॅक्ट बनेल आणि त्या बाजूने एक ट्रॅक्ट बनेल, म्हणजे या इकडच्या साईडने एक आणि पलीकडच्या साईडने एक ट्रॅक्ट बनेल. ही जी ट्रॅक बनलेली आहे, दिस ट्रॅक विच इज फॉर्म इज कॉल्ड ॲज अ क्रूरा सेरेब्री, किंवा याला आणखी एक नाव आहे क्रूस सेरेब्री, क्रूस किंवा क्रूरा सेरेब्री. सो क्रूरा सेरेब्री काय? क्रूरा सेरेब्री इज फॉर्मिंग अ ट्रॅक्ट ऍट द इन्फेरियर पोझिशन. लक्षात घ्या, इन्फेरियर पोझिशनला एक ट्रॅक्ट बनते, त्या ट्रॅक्टला म्हटलं आपण क्रूरा सेरेब्री. म्हणजे तुम्ही म्हणू शकता की मिड ब्रेन जिथे आहे त्याच्या खाली पॉन्स आहे. ठीक आहे. त्याच्या लाइनिंगला तुम्हाला क्रूरा सेरेब्री दिसेल. क्रूरा सेरेब्री फॉर्म करतोय ट्रॅक, आणि ही जी ट्रॅक आहे, दिस ट्रॅक इज वर्किंग ॲज अ रिले सेंटर. आणि या ट्रॅक मधनं काय पास होतं? या ट्रॅक मधनं पास होतात असेंडिंग अँड डिसेंडिंग न्यूरॉन. असेंडिंग अँड डिसेंडिंग न्यूरॉन जे असतात ते यातनं पास होतात. ओके. So ascending and descending neuron are passed through this tract, which is called as crura cerebri. Okay. And nerves are passing through this, and ascending and descending nerves, neurons are passing through this, and this is the part of the RAS. आता RAS हा शब्द आपण आणखी एका ठिकाणी पाहिला होता. तो कुठे? डायन्सेफेलॉन मध्ये. डायन्सेफेलॉन मध्ये आपण पाहिलं होतं की डायन्सेफेलॉन have the lateral walls, and the lateral wall of the diencephalon are called as thalami, and through the thalami the nerves are passing towards the various centers of the cerebrum. Nerves of the neurons are passing towards the various center of the cerebrum, right, through the thalami. Okay. So thalami is also forming the reticular activating system, and these tracts of the crura cerebri are also forming the reticular activating system, which is acting as a relay center. These are acting as a relay center. Relay center means it will receive the signals from all the neurons, and it will transfer this towards the specific center of the cerebrum. For example, vision center is present in the occipital lobe. In the temporal lobe, auditory center, smell center is present. So towards each center, that signal is passed specifically. That is called as a relay center. म्हणजे असं नाही होत की विजनचा विजन जे असेल, विजनसाठी जे काही सिग्नल आलेले ते सिग्नल ऑडिटरी सेंटरकडे नाही जाणार. सो दॅट इज अ वे हियर this thalami, or you can say the directly reticular activating system, is working as a relay center, right? But the three parts are important in case of the midbrain. In case of midbrain is a very small part, but it has a three parts again. One is the corpora quadrigemina, which is the dorsal-most part, and this corpora quadrigemina has two upper superior colliculi and two lower superior colliculi. ते मी तुम्हाला दाखवले, आज पुन्हा दाखवतो. Then it has the corpora, these two are together, these four are together, these four elevations, two superior and two inferior, are called as corpora quadrigemina, right? Then it has the tract
of the crura cerebri. This tract of the crura cerebri are forming the reticular activating system. And third part is the red nucleus. Red nucleus is the gray area, gray masses which are found in the white matter of the midbrain. And these are responsible for maintaining the posture as well as the muscle tone of the body. So all these are the different functions of the midbrain. So again, you can see here the structure. This is the pons varoli, right? This is medulla oblongata, and above the pons varoli, you can find here one region. Here you can see this region is a crus cerebri of the midbrain. Now it will be clear to you, everyone. This region is the crus cerebri, right? And at the posterior most part of this, you can find here the superior and inferior colliculi. So this is inferior colliculi and this will be the superior colliculi. दोन वरचे पार्ट सुपेरियर कॉलिक्युली, दोन खालचे पार्ट इन्फेरियर कॉलिक्युली. हा मिड ब्रेन आहे पूर्ण. या मिड ब्रेनच्या हा पूर्ण मिड ब्रेन आहे. दिस इज मिड ब्रेन. And at the posterior most side, or you can say the dorsal side, you can find the superior colliculi. These two are the superior colliculi and these two are the inferior colliculi, right? And here you can find a tract. This tract is the crura cerebri. Hope you have understood this. ठीक है. Okay, then we were discussing about, जर हे समजलं असेल तर okay, we were discussing about the hindbrain. Okay, we were discussing about the hindbrain. Hindbrain shows the brainstem region. Brainstemच्या region मध्ये pons varoli, medulla oblongata. This is the pons varoli. This is medulla oblongata, right? Then a spinal cord, and last part is here cerebellum. You can see these parts we have discussed. यापैकी काल आपण pons discuss केलं होतं. Pons varoli. Pons varoli जो आहे, it is a rounded bulge-like structure. It is a rounded bulge-like structure present below the midbrain. Midbrainच्या खाली असतो. And this pons varoli, जर या pons varoliचं फंक्शन पाहिलं तुम्ही तर काय असतं, या pons varoli मध्ये pneumotaxic center is present. तुम्ही जर respiration आठवत असेल तुम्हाला, pneumotaxic center is present in the pons varoli. And below it the medulla oblongata is present. This medulla oblongata has the respiratory rhythm center. So our respiration is controlled. The rhythm of the respiration is controlled by this medulla oblongata. Remember this. If you want to write, you can write. Respiratory rhythm center, RRC, is present in the medulla oblongata. And along with the respiratory rhythm center, a chemosensitive area for the carbon dioxide is also present in the medulla oblongata. दोन region आहेत medulla oblongata मध्ये. एक असतो respiratory rhythm center आणि त्याच्याच बाजूला, respiratory rhythm centerच्याच बाजूला कार्बन डायऑक्साइडला सेन्सिटिव्ह असलेला एरिया असतो. केमोसेन्सिटिव्ह एरिया टू द कार्बन डायऑक्साइड इज प्रेझेंट. आणि तो जो केमोसेन्सिटिव्ह एरिया असतो कार्बन डायऑक्साइडला, दॅट रिसीव्स द सिग्नल ऑफ द कार्बन डायऑक्साइड, मीन्स द बायकार्बोनेट आयन इन द प्लाझ्मा ॲज वेल ॲज द H+ आयन कॉन्सन्ट्रेशन इन द प्लाझ्मा. जर प्लाझ्मा मध्ये म्हणजे ब्लडच्या प्लाझ्मा मध्ये जर कार्बन डायऑक्साइडचं कॉन्सन्ट्रेशन जर वाढलेलं असेल, इफ द कार्बन डायऑक्साइड कॉन्सन्ट्रेशन इज इन्क्रीज्ड इन द ब्लड plasma, then that chemosensitive area which is present in the pons varoli and some portion of the medulla oblongata, it gives information to the respiratory rhythm center in the medulla oblongata. So medulla oblongata is responsible for controlling the respiratory rhythm. For example, if you are running, जर तुम्ही रन करताय or you are exercising, जर तुम्ही एक्सरसाइज करताय, then your body will require more energy will be required. So more sugar will be break down by the process of the respiration,
and then the oxygen will be released outside. Sorry, carbon dioxide will be released outside and the oxygen will be utilized more, right? Carbon dioxide जास्त तयार होणार आहे. If the carbon dioxide is more amount of carbon dioxide is produced by the process of the respiration, then this carbon dioxide will be released in the plasma, and this carbon dioxide which is released in the plasma is detected by the chemosensitive area present in the medulla oblongata, and this chemosensitive area gives signal to the respiratory rhythm center that is present in the medulla oblongata. So remember, this medulla oblongata is having the respiratory rhythm center, and this respiratory rhythm center works according to the level of carbon dioxide. नीट मध्ये पण हा क्वेश्चन एकदा येऊन गेलेला आहे की आपली जी बॉडी असते ती रेस्पिरेशनचा रेट कसा वाढवते. How it increases the respiration rate. It increases the respiration rate, or it increases the breathing according to the concentration of the CO2, carbon dioxide. The carbon dioxide जास्त तयार झाला, then it is detected by the chemosensitive area of the medulla oblongata, and then the respiratory rhythm center increases the rate of respiration and the rate of breathing by regulating the functioning of the lungs as well as the heart. Right? So medulla oblongata is the posterior conical part of the brain, and this medulla oblongata continues in the spinal cord. Medulla oblongata continues in the spinal cord. This medulla oblongata has inner gray matter and outer white matter. Please remember this. In case of cerebrum, upon the cerebrum, here you can see, this figure you can see, here, this figure you can see. You can see in the cerebrum, the outer matter is a gray and inner matter is a white matter. You know? But in case of the medulla oblongata, the inner matter is gray and outer matter is white. Inner matter is gray, outer matter is white. It is opposite to the cerebrum. The same case will be observed in the spinal cord. Spinal cord मध्ये पण तुम्हाला हेच दिसेल. ठीक आहे. So medulla oblongata has the inner gray matter and outer white matter. Please remember this. Note down it. And medulla oblongata is having the involuntary control, is controlling the involuntary activities of the body, like the respiration. So we have discussed about the respiration just now. Medulla oblongata is having the respiratory rhythm center, so it is controlling the respiration. It is also controlling the heartbeat, right? So it is increasing the heartbeat and the rate of respiration. So it can control the heartbeat, respiration, and it can also control the peristalsis. Peristalsis means the movement of the smooth muscles of the gut is called as a peristalsis. जे स्मूथ मसल्स आहेत माउथ पासून ॲनस पर्यंत ज्या स्मूथ मसल्स आहेत गटच्या, these smooth muscles show the slow contractions and it is called as a peristalsis. This peristalsis is also controlled by the medulla oblongata. So remember, this medulla oblongata is involved in the involuntary controlling of the various activities. Vital reflexes, like vital reflexes means the reflexes which are responsible for keeping us living organism, keeping us as a living one. These vital reflexes like the coughing, sneezing, swallowing, vomiting, and yawning. Vital reflexes, just a minute. This is completed. This we have discussed midbrain. And in case of the medulla oblongata, is involved in the respiration, control of respiration, which is an involuntary activity. Then vital reflexes like sneezing, coughing, yawning, vomiting, swallowing, are also controlled by the medulla oblongata.
and the cavity that is present in the medulla oblongata, cavity that is present here, you can find this cavity. This is medulla na, या मेडुलाच्या मागे इथे cavity दिसते, right? This cavity is considered as the fourth ventricle. This we have discussed earlier, right? This is the fourth ventricle. This cavity behind the medulla oblongata is called as fourth ventricle. Fourth ventricle is called as a metacele. So fourth ventricle is behind the medulla oblongata and it is called as metacele. Okay, metacele. And the ventricle that is present behind the diencephalon, काय म्हटलं तर याला, डायन्सेफेलॉन जो असतो, डायन्सेफेलॉनच्या इथे जो वेंट्रिकल आहे, काय म्हटलं होतं त्याला, थर्ड वेंट्रिकल आहे की नाही. आणि थर्ड वेंट्रिकलला फोर्थ वेंट्रिकल बरोबर कोणी कनेक्ट केलं, दिस सेरेब्रल ॲक्वेडक्ट इज कनेक्टिंग इट. दिस थर्ड वेंट्रिकल इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ डायोसील, कारण तो डायन्सेफेलॉनच्या तिथे म्हणून त्याला डायोसील असं म्हणतो. आणि फोर्थ वेंट्रिकलला म्हणायचं मेटासील. फोर्थ वेंट्रिकल इज बिहाइंड द मेडुला ऑब्लोंगेटा. And this fourth ventricle is connected with the third ventricle. इथे third ventricle, इथे fourth ventricle, आणि यांना कनेक्ट कोण करतं, सेरेब्रल ॲक्वाडक्ट. ठीक आहे. आणि या थर्ड वेंट्रिकलला इथे हे दिसतं ना कॉर्पस कॅलोसम, या कॉर्पस कॅलोसमच्या इथे दोन वेंट्रिकल आहेत, त्यांना म्हणतो आपण लॅटरल वेंट्रिकल. लॅटरल वेंट्रिकलला थर्ड वेंट्रिकल कनेक्ट झालेलं असतं. कशाने कनेक्ट झालेलं असतं, कशाने कनेक्ट झालेलं असतं, आठवतंय का? थर्ड वेंट्रिकल इज कनेक्टेड टू द लॅटरल वेंट्रिकल्स बाय फोरामेन. काय म्हटलं त्याला, फोरामेन ऑफ मोनरो. ठीक आहे. तर एवढे चार वेंट्रिकल्स जे आहेत ते लक्षात ठेवा, कोण कोणाला कनेक्ट करते ते लक्षात ठेवा. डायोसील म्हणतात. डायोसील म्हटलं होतं आपण थर्ड वेंट्रिकलला. फोर्थ वेंट्रिकलला काय म्हटलं, मेटासील. and location of fourth ventricle is behind the medulla oblongata. And these ventricles, we have discussed that these ventricles release the cerebrospinal fluid. Ventricles are surrounded by which type of cell, ependymal cells, and these release the cerebrospinal fluid. So now we have to discuss about the spinal cord. स्पायनल कॉर्ड डिस्कस होण्याच्या अगोदर आपण थोडं सेरेबेलम कडे लक्ष देऊया. Cerebellum. Cerebellum we have discussed in last lecture also. This part is having the branching like tree-like branching is observed in the cerebellum. This tree-like branching is called as arbor vitae. Cerebellum is involved. काय काय function असतं cerebellum? This cerebellum, functions of the cerebellum is required for control of the posture, control of the muscle tone, posture असेल, muscle tone असेल, ऍक्टिव्हिटीज लाईक वॉकिंग, रनिंग, त्याच्यामध्ये जे पोस्चर असतं त्याला कंट्रोल करतो. वॉकिंग, रनिंग, स्पीकिंग, या ज्या रॅपिड ऍक्टिव्हिटीज आहेत, या रॅपिड ऍक्टिव्हिटीज मध्ये इट ऍक्ट्स ॲज अ रेग्युलेटरी सेंटर. So it is involved in the voluntary movements. So generally voluntary movements are controlled by the cerebellum. So it helps in maintaining the posture. It helps in the rapid activities like the walking, running, speaking. It acts as a regulatory center for all these kind of activities. Okay. As well as the involuntary activities involved along with the voluntary activities are also controlled by the cerebellum. ज्या काही इनव्हॉलंटरी ऍक्टिव्हिटीज होतात त्या सुद्धा कंट्रोल केल्या जातात सेरेबेलमला. राईट. सो these are all the functions of the cerebellum. The cerebellum is the second largest part of the brain. हे पण आपण कालच्या लेक्चर मध्ये पाहिलं होतं. So now we will discuss about the spinal cord.
spinal cord. So spinal cord is the part of the central nervous system, and it is the lower extension of the medulla oblongata. This is a medulla oblongata, right? Lower extension of medulla oblongata is the spinal cord. You can find here, right? So lower extension of the medulla oblongata is the spinal cord, and like the brain, it is also covered by the membranes and the meninges. It is also covered by the meninges. You know the three layer of meninges are there: dura mater, arachnoid, and the P. These are the three layers. तुम्हाला आठवत असतील कोणते कोणते होते? ड्युरा बाहेरचा सगळ्यात टफेस्ट लेयर आहे, arachnoid मिडल लेयर आहे, and innermost layer is the P. P matter is also involved in the release of the cerebrospinal fluid along with the ependymosis. P matter मध्ये काय असतं? एक टाइपच्या लेयर आहे, त्याला म्हणतात कोरॉइड प्लेक्सस. कोरॉइड प्लेक्सस सेल ऑफ द P matter are involved. Choroid plexus tissues of the P matter are involved in the release of the CSF. Okay. And the CSF, cerebrospinal fluid, is passed through the central canal of the spinal cord. स्पायनल कॉर्डच्या बरोबर मध्ये सेंट्रल कॅनल असते, त्यालाच न्यूरल कॅनल असं पण म्हणतो आपण. सेंट्रल कॅनल मधनं थ्रू द सेंट्रल कॅनल द cerebrospinal fluid is passed, and it form a fluid cushion around the spinal cord and within the central canal. So spinal cord around fluid वाला cushion form करतात, cerebrospinal fluid. We have also discussed about the functioning of the cerebrospinal fluid. Cerebrospinal fluid is acting as a material for the exchange of the gases, exchange of the nutrient and the waste. Exchange of nutrient, waste, and gases occur through the cerebrospinal fluid. So cross section of the spinal cord shows a region like this. Suppose this is a spinal cord. Spinal cord जर आपण बघितली, ही spinal, suppose, just a minute. If you will take a cross section of the spinal cord, you can find certain regions. Cross section जर घेतला, TS, transverse section of the spinal cord, you will find such regions. Okay, so here a cross section or the transverse section of the spinal cord I have shown. असं जर क्रॉस सेक्शन घेतला आपण, त्याचा आडवा सेक्शन घेतला, ट्रान्सवर्स सेक्शन we have taken. So in the transverse section of the spinal cord, you can find the horn-like structure. These are the horn-like structures, right? These horn-like structures are called as a gray matter. This one, हे जे आहे, actually which is you are observing, it should be a gray matter, right? Hey, gray matter असते, and around this gray matter, this white matter is there, like this. You can see here. This is the gray matter, horn-like structure. This horn-like structure is emerging from this root, right? This is emerging from this root. So if you will take a cross section of the spinal cord, you can observe the two dorsal root. Dorsal म्हणजे मागच्या बाजू. At the back, you can say. So spinal cord is passing through the back, and at the dorsal side of the spinal cord, you can find these two roots. These two roots are arise from these two horns, which are called as dorsal horns. These two are dorsal horns. These dorsal horns are emerging to form the dorsal root like this, right? आणि पुढच्या बाजूने, spinal cordच्या पुढच्या बाजूने, here the two ventral roots are there. These two are ventral roots. These ventral roots are arising like in the ventral horn, right? So these are two ventral horns which are arising in the ventral roots, and these dorsal and ventral roots are passing the ascending and descending neuron through them. This we will discuss, but just you have to see that this transverse section of spinal cord, it shows a middle region where you can find this is a gray matter, right?
Again, you can come on this. So this is actually the gray matter. And around this, you can find this region, which is called as a white matter. This is a white matter. This is a white matter. This is a white matter, and this is a white matter. So all this is white, 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 and white. Okay, and this is a gray matter. So gray matter is showing two dorsal root, two dorsal horns on the dorsal side, and two ventral horns on the ventral side. These two dorsal horns are forming two dorsal roots. हे डॉर्सल हॉर्न असे बाहेर आलेले आहेत ना, यांना याच्यातून डॉर्सल रूट पास होतं आणि इकडनं हे बाहेर आलेत, इकडनं यांना म्हणतं वेंट्रल रूट. ठीक आहे. And around this gray matter, you can find a white matter. So this is a cross section, transverse section of the spinal cord. In the middle of the gray matter, you can find a presence of the central canal. A central canal is present. The central canal is a canal which is surrounded by the ependymal cells, which releases the cerebrospinal fluid. So this, through the central canal, cerebrospinal fluid is passed. याच्यातनं पास झालेला cerebrospinal fluid. Cerebrospinal fluid is passed. So externally, if you will see, the spinal cord appears as a long rod-like structure. So spinal cord appears like a long rod-like structure. Externally, it is just a rod-like structure. And if you will take a cross section of this, you can find a middle gray matter, which is showing the horn-like structure. And it is surrounded by such structure. Okay, so this is a gray matter. This what you can see. This is actually the gray matter. This is gray matter, and this is a central canal. And this is a white matter. This is all. Remaining one is a white matter. Then these are the meninges. What we have drawn. हे black color मध्ये जे मी draw केले हे meninges आहेत. These meninges will be showing the 3 layers. याच्यामध्ये 3 layers दिसतील तुम्हाला meninges मध्ये. Like this. This meninges will show you a layers. ही meninges पूर्णपणे आतमध्ये गेलेली दिसते अशी. So this will show you layers. So these are the layers of the meninges. Now these horns will form the roots outside. This will come outside like this. This will also come outside like this. So these two are the ventral horns of the gray matter. And these are the dorsal. So from the back side. These will be the dorsal horns. These dorsal horns will result in the formation of the dorsal root. These are the बाहेर आले की त्यांना root बनायचं. ठीक आहे. A ventral root. These are ventral roots. These are ventral horns. These are ventral roots. Now these dorsal and ventral roots come together. Dorsal and ventral roots come together. This way, come together. Here also dorsal and ventral roots come together. And they form the spinal nerve. काय बनवतात हे? Dorsal and ventral root एकत्रित आले की काय बनतं? Spinal nerve. Spinal nerve is formed from this. So dorsal and ventral horns form dorsal and ventral roots. Dorsal and ventral roots come together and they form the spinal nerve. They form the spinal nerve.
So this H-shaped structure, हे जे मधलं तुम्हाला दिसतंय, this is the H-shaped structure, right? This is H-shaped structure. H-shaped structure is a gray matter. So gray matter is H-shaped structure. So spinal cord is showing a central canal which can be seen in the center. This will be the central canal which can be seen in the center. And these meninges are forming a fissures. आता हे जे meninges आहेत, these meninges are showing 3 layers, and these meninges are entered into the white matter. A white matter. In the white matter, you can see that meninges has been entered. So this is one meninge, which is called as posterior median fissure. बरोबर मध्ये आहे म्हणून याला म्हणायचं median. मागच्या बाजूला आहे म्हणून याला म्हणायचं पोस्टेरियर. डॉर्सल बाजूला म्हणायचं म्हणून पोस्टेरियर. सो इट इज कॉल्ड ॲज पोस्टेरियर median fissure. Please pay attention. It is a posterior median fissure that is arising from the posterior side or the dorsal side of the spinal cord, right? And this one हे जरा जास्त डीप गेलेला आणि थोडंसं जाड दिसतो लेयर हा वाला. This is called as anterior median fissure. आता हे जे anterior median fissure असतं, through this anterior median fissure the blood vessels have entered. त्याच्यामधनं blood vessel गेलेले असतात, and these blood vessel provide nutrition. ब्लड वेसल जे असतात ते सेरेब्रोस्पायनल फ्लुइड मध्ये न्यूट्रिएंट देतात आणि मग सेरेब्रोस्पायनल फ्लुइड द्वारे या स्पायनल कॉर्डला न्यूट्रिएंट मिळते. So blood vessels have entered through this anterior median fissure. You can see this anterior median fissure. So here you can see this cross section of the spinal cord. We will discuss about their functioning. But remember that H-shaped gray matter is observed. Inside the gray matter you can find a central canal. This will be the central canal. And spinal cord is showing the 2 horns on the posterior side and 2 horns on the anterior side. The horns on the posterior side are called as the dorsal horns, and the horns on the anterior side are called as the ventral horns. These ventral and dorsal horns result in the formation of the dorsal and ventral roots, and these dorsal and ventral roots come together and they form the spinal nerve, right? And the spinal cord is the main center for the reflex action. This is the main center for the reflex action. Now, this is a white matter. You can observe this is also a white matter. This is also white matter. So this is a white matter. And ependymal cells can be seen surrounding the central canal. Central canal च्या surrounding ला ependymal cell असतील, and these ependymal cells will continuously form the cerebrospinal fluid. आता हे जे डॉर्सल रूट असतात, जनरली these dorsal roots, हे जे डॉर्सल रूट दिसतात तुम्हाला, हे डॉर्सल रूट गॅंग्लिया, these are generally sensory. Please pay attention. Dorsal root ganglion or dorsal roots are generally sensory in function. कसे असतात हे फंक्शन मध्ये? सेन्सरी असतात फंक्शन मध्ये. म्हणजे जनरली सेन्सरी न्यूरॉन विच आर जनरली कॉल्ड एज असेंडिंग न्यूरॉन. जे बॉडीचे सेन्स ऑर्गन आहेत त्या सेन्स ऑर्गन कडनं इन्फॉर्मेशन जी येते ती या डॉर्सल हॉर्न द्वारे येते आतमध्ये स्पायनल कॉर्डच्या. कशी येते? The dorsal roots give information to the dorsal horns, and through the dorsal horns the information is passed into the spinal cord. So generally remember this ki dorsal roots are sensory in function, and it is responsible for the collection of the sensory information. आणि जे मग आता वेंट्रल असतात हे कोणते? हे वेंट्रल हॉर्न्स आहेत, राईट? सो वेंट्रल हॉर्न्स आर जनरली मोटर इन फंक्शन. These are motor in function. Ventral horns are motor in function, so they give the information to the effector organ. तुम्हाला रिफ्लेक्स ऍक्शन माहिती असेल. सपोज एखादा डास चावला किंवा आपल्याला चटका लागला तर हात आपला मागे येतो किंवा एखाद्या ठिकाणी आपल्याला
ट्रिकिंग झालेलं, हात आपला मागे येतो, मागे येताना काय होतं, सपोज डास चावला असेल तर आपण दुसरा हात त्याच्यावर फटका देतो. ठीक आहे. सो रिफ्लेक्स ऍक्शन इज सीन बाय द कंबाइंड action of the sensory neuron and a motor neuron. So sensory neuron are passing the information towards the spinal cord in case of the reflex action through the dorsal root. Dorsal root द्वारे dorsal horn कडे information जाईल. Then this information will be processed here, and then this information will be passed towards the motor neuron. Through motor neuron कशातनं पास होतात? Motor neuron are passed through the ventral root ganglion or ventral root. And now this dorsal root which is sensory, म्हणजे त्याच्यामध्ये अशी इन्फॉर्मेशन येणार आहे इकडनं, आणि इन्फॉर्मेशन जाताना अशी इकडनं जाणार आहे. आणि डॉर्सल आणि व्हेंट्रल हे दोन्ही पण काय होतात, एकत्रित येतात. अँड नाउ दे आर फॉर्मिंग द स्पायनल नर्व, अँड दिस स्पायनल नर्व इज पास्ड इन द ईच रिजन ऑफ द स्पायनल कॉर्ड. स्पायनल कॉर्डचा जो रिजन आहे त्या रिजन मधनं ते बॉडीच्या वेगवेगळ्या रिजन मध्ये पास झालेले आहेत स्पायनल नर्व्स. So how many spinal nerves are present on a spinal cord? Around 31. Remember this, around 31 pairs. 31 pair of the spinal nerve arise from the lateral side of the spinal cord. So this is one lateral side and this is another lateral side. या दोन्ही पण काय lateral side आहेत ना, ही पण इथे पण एक spinal nerve असणार, इथे पण एक spinal nerve असणार. अशा किती pair आहेत? 31 pair of the spinal nerves are arising from the spinal cord. Remember this. So we will stop here and we will continue this in tomorrow's lecture.